Are we ready? Sourav Ganguly এক্ষুনি আমাদের ইভেন্টে ঢুকছেন, উনি ঢুকে পড়েছেন, যে কোনো মোমেন্টে আসবেন, আমাদের সাথে বসবেন and please cheer up. এই ইভেন্টটা এমনি কোনো ইভেন্ট না, কোনো সেমিনার না, দাদা আসছেন, আমাদের দাদা আসছেন, তাই জন্যে আমাদেরকে হোল হার্টেডলি এই ইভেন্টে থাকতে হবে. Let's make it a point that we are here with our hearts. Okay? Can we? Yes. I'm getting your cue. Yes. All right. The wait is over. A huge round of applause for Mr. Sourav Ganguly. Please stand up. Stand up for Mr. Sourav Ganguly, the pride of Bengal. Okay, this was a net practice. Let's keep going. He is in the campus and he is coming. That was a wrong cue. Let's keep practicing. He is in the campus and he is coming. Please, flashlights on. We need all the energy that is required. Yes, that's the energy.
So he's been given the guard of honor by the university. He is entering. He is at the gates. Please keep up your spirits and let's welcome Sourav Ganguly, the pride of Bengal, the Royal Bengal Tiger, a true leader in essence. Yes, we all need huge cheers. Sourav Ganguly, the pride of Bengal, the Royal Bengal Tiger is here. He's looking absolutely magnificent. Our Dada, your Dada, my Dada. We need cheers. Where are the cheers? Not only phones, I need to hear you. Yes. Sourav Ganguly is here. Let's just give him a huge round of applause. Please do not gather up. Do not gather up. Do not gather up. I need everybody to space back. সবাই পেছনে যান যাতে আমাদের দাদা আমাদের কাছে আসতে পারে। আমাদের দাদাকে আমাদের কাছে আসতে দিন। আসতে দিন। সরে যান, আমাদের কাছে আসতে দিন দাদাকে। Yes! দাদা! Dada of Bengal, Dada of India. একটু জায়গা দিন। Mr. Sourav Ganguly is here. একটু জায়গা দিন। হাততালি যেন না থামে। হাততালি যেন না থামে। আজকের দিনটা হাততালি থামার না। Mr. Sourav Ganguly, the Royal Bengal Tiger, the man himself, in essence, in Burdwan University. Yes! নমস্কার। আমাদের ভাইস চ্যান্সেলর স্যার আমাদের সাথে আছেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, সবাই প্লিজ রাউন্ড অফ অ্যাপ্লজ দিন। গোলাপবাগ ক্যাম্পাসকে আজকে আমাদের মাঝখানে সৌরভ গাঙ্গুলি নিজে উপস্থিত হয়েছেন, আমাদের সাথে কথা বলবেন। এটা আমাদের ফরচুন যে আমরা এটা করতে পেরেছি আন্ডার দ্য গাইডেন্স এন্ড লিডারশিপ অফ আওয়ার ভেরি ওন ভাইস চ্যান্সেলর স্যার। প্লিজ হিউজ রাউন্ড অফ অ্যাপ্লজ ফর আওয়ার ভিসি। ইয়েস, হিউজ রাউন্ড অফ অ্যাপ্লজ ফর ডক্টর শঙ্কর কুমার নাথ, আওয়ার ভিসি স্যার। থ্যাংক ইউ সো মাচ। প্লিজ হ্যাভ আ সিট। প্লিজ হ্যাভ আ সিট। একটু জায়গাটা খালি করে দেবেন, আমাদের ইভেন্টটা স্টার্ট করতে হবে। দাদার সাথে পিকচার অনেক তোলা হবে। এই জায়গাটা খালি করে দেবেন, দাদা আমাদের সাথে থাকার জন্য এসছে। জায়গাটা খালি করে দেবেন, দাদা আমাদের সাথে থাকার জন্য এসছে। দাদা আমাদের সাথে থাকার জন্য এসছে। প্লিজ কাইন্ডলি জায়গাটা এই জায়গাটা খালি করে দেবেন। ক্যামেরাম্যান, যারা আমাদের অফিসিয়াল ক্যামেরাম্যান আছে, ওনাদের স্টিলস নিতে দেবেন। আপনাদের সাথে কথা বলার জন্যই দাদা এসছে। প্লিজ কাইন্ডলি আসন গ্রহণ করুন। আমাদের অনেক কথা বলার আছে। কথা বলার আছে কি না? হ্যাঁ, দাদাগিরি দেখার আছে কি না? ইয়েস। সো প্লিজ একটু বসে যান, একটু বসে যান যাতে আমরা ইভেন্টটা স্টার্ট করতে পারি। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইয়োর পেশেন্স। আপনারা বসেছিলেন, সুন্দর অডিয়েন্স হয়ে বসেছিলেন। প্লিজ আরেকটু ভালোভাবে বসে যান যাতে আমরা ইভেন্টটা স্টার্ট করতে পারি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। যারা দাঁড়িয়ে আছেন চলে যান। আমাদের সিকিউরিটি পার্সোনাল ছাড়া যাদের এখানে প্রয়োজন নেই জায়গাটা খালি করে দেবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ ফর বিইং আ কাইন্ড অডিয়েন্স অ্যান্ড লিভিং আস হিয়ার। আমরা স্টার্ট করব প্রোগ্রামটা আমাদের ইনঅগ্রাল সং দিয়ে। বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই পৃথিবীর রূপ আর দেখিতে চাই না। সত্যি তো, বাংলা যে দেখেছে, বেঙ্গলে যে এসেছে, তার কি আর কিছু দেখতে লাগে? কিছু দেখতে হয়? দেখতে হয় না তো। তাই আমরা স্টার্ট করব আমাদের ইনঅগ্রাল সং দিয়ে, বাংলার মাটি বাংলার জল। প্লিজ।
যত ভাই বোন, বাঙালির প্রাণ বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন, এক হোক, এক হোক, এক হোক, হে ভগবান। বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল, পূর্ণ হোক, পূর্ণ হোক, পূর্ণ হোক, হে ভগবান। পূর্ণ হোক, পূর্ণ হোক, পূর্ণ হোক, হে ভগবান। পূর্ণ হোক, পূর্ণ হোক, পূর্ণ হোক, হে ভগবান। পূর্ণ হোক, সত্যি পূর্ণ হোক। আমরা দুজন খুব দুটো ইম্পর্টেন্ট গেস্টকে এখন আমাদের মাঝখানে পেয়েছি। আমাদের সাথে আছেন আয়েশা রানী এ, আইএএস ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট পূর্ব বর্ধমান, আর সাথে আছেন মিস্টার সায়ক দাস, আইপিএস সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ পূর্ব বর্ধমান। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এত ডিফিকাল্ট শিডিউল হওয়ার সত্ত্বেও আমাদের সাথে এসে বসে টু জাস্ট সিট উইথ আস অ্যান্ড লিসেন টু আস, আ পার্সন লাইক ইউ, পিপল লাইক ইউ, ইট কাউন্টস। বর্ধমান ইউনিভার্সিটি একটা এমন ক্যাম্পাস যে ভ্যালিউ করে পিপল স্কিলস, পিপল ভালোবাসা যেটাকে বলে, একটা টাইম বার করে আসা ইজ ভেরি ইম্পেরেটিভ টু আস অ্যান্ড ইটস এ শো অফ কাইন্ডনেস। থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার আমাদের সাথে আসার জন্যে, আমাদের পাশে বসার জন্যে। We also have Mr. Vinay Kumar, Regional Director, Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports, NSS, Kolkata. Please, a huge round of applause for making this happen. Thank you so much, sir. Thank you. আচ্ছা, হাততালি কিন্তু আটকালে হবে না, হাততালি কিন্তু চলতে থাকতে হবে, হ্যাঁ। আচ্ছা, I have a question. স্পোর্টস এখানে কে কে লাইক করে? সবাই স্পোর্টস লাইক করে? কিছু কিছু হাত আমি দেখছি না স্পোর্টস লাইক করে না। স্পোর্টস লাইক করুক কি না করুক, আই থিঙ্ক দুটো মানুষ যখন একসাথে দৌড়াতে শুরু করে সবাই খুশি হয়ে যায়। দেয়ার ইজ দিস ইন্টারনাল ফিলিং অফ অ্যাড্রিনালিন দ্যাট উই হ্যাভ। আমরা বুঝি কি না বুঝি, আমরা চাই কেউ একটা জিতুক, কিছু একটা হোক যেটাতে উই ফিল স্যাটিসফ্যাকশন। সো স্পোর্টস ইউনাইটস আস। স্পোর্টস ইজ সামথিং যেটা আমরা নিজেদের থেকে দূর করতে পারবো না। অ্যান্ড সবাই বলে কম্পিটিশন কম্পিটিশন, কম্পিটিশন কিন্তু না। স্পোর্টস কিন্তু একটা ইন্টারনাল ফিলিং অফ স্যাটিসফ্যাকশন দেয়। অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে তুমি যেতো কি না যেতো, তুমি তোমার বেস্টটা দিয়েছো। ইয়েস অর নো? Yes or no? We're all working. I just want to know if you agree with me. Yes? Yes? Yes. আজকে আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বসে আছি, আমরা খুব সুন্দর টক শোস করব, কিন্তু তার আগে আমরা লাইটিং অফ দ্য ল্যাম্প করব। স্যার প্লিজ, ভিসি স্যার, দাদা একটু যদি আমরা লাইটিং অফ দ্য ল্যাম্প করতে পারি। একটু ক্যান্ডেলটা। আমরা লাইটিং অফ দ্য ল্যাম্প করব। আমাদের ইভেন্টটা শুরু হচ্ছে with lighting of the lamp by Mr. Sourav Ganguly and Vice Chancellor of Burdwan University. May we all have peace and glory in the campus. Thank you. Thank you, thank you so much. Thank you, girls. প্রোগ্রামটা আমরা স্টার্ট করব, তার আগে একটা বিশেষ ধন্যবাদ
to the people who have made this happen, structure and orchestrated this program. একটা প্রোগ্রাম করতে যেই এফর্টটা যায়, যেই ম্যান পাওয়ার যায়, যে বুদ্ধি যায়, যেই লেবার আওয়ার্স যায়, সেটা এটা বোঝা আনফ্যাথমেবল, চিন্তার বাইরে। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ টু ডক্টর অরিজিৎ চ্যাটার্জি, দ্য রেজিস্ট্রার, ডক্টর সুরজিৎ নন্দী, স্পোর্টস অফিসার, ডক্টর রাজেশ দাস, program coordinator of University of Burdwan NSSL, Mr. Hitendranath Ghosh, assistant engineer. Please, round of applause for making this happen. Dada amader pashe ache. This is a surreal feeling. Yes? Amra program ta start korchi with the note যে আমি একজনের ব্যাপারে কথা বলতে চাই। সবাই এই লোকটাকে চেনে, মানুষটাকে চেনে, এই পার্সোনালিটিটাকে চেনে, কিন্তু যখনই আমি ওনার ব্যাপারে কথা বলতে যাই আমার মনে হয় যেন আওয়ার্স অ্যান্ড আওয়ার্স বেরিয়ে যাচ্ছে। হি ইজ ম্যাগনিফিসেন্ট। হি ইজ আওয়ার ভাইস চ্যান্সেলর স্যার, ডক্টর শঙ্কর কুমার নাথ, দ্য ভাইস চ্যান্সেলর অফ ইউনিভার্সিটি অফ বর্ধমান। প্লিজ, রাউন্ড অফ অ্যাপ্লজ ফর দিস ম্যান। He is an Indian geophysicist, seismologist, and not to forget, an IITian. Yes, he is an IITian, and before we start, counting his awards, আমি এটা বলতে চাই, physics and geography have personally been extremely difficult to me. আর উনি দুটোকে জুড়িয়ে একটা এমন রিসার্চ করেছেন যেটা ওনাকে একটা ন্যাশনাল জেম বানান। আমাদের কাছে, আমাদের পাশে বসে আছেন দুজন ন্যাশনাল জেমস অফ ইন্ডিয়া। আর আমরা সবাই জানি বর্ধমান ইউনিভার্সিটি টেকস প্রাইড ইন রিসার্চ। একটা দেশকে উঠতে গেলে যেই ধরনের সায়েন্টিফিক ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিসার্চ লাগে সেটাতে কিন্তু এখনো অবধি বর্ধমান ইউনিভার্সিটি টেকস আ মার্ক, অ্যান্ড দ্যাট ইজ অনলি বিকজ উই হ্যাভ লিডার্স লাইক ভিসি স্যার, যে আমাদের পথ দেখান, আমাদের বোঝান, রিসার্চ এনকারেজ করেন আর লেখাপড়াটাকে অন্যভাবে দেখেন। আজকে আমরা সেমিনারটা করছি কারণ ভিসি স্যার আমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন, সাপোর্ট করেছেন আর বুঝিয়েছেন যে স্পোর্টস আর একাডেমিক্সকে আলাদা রেখো না, একসাথে আনো, ডিসিপ্লিন আনো, ভালোবাসা আনো। অনলি দেন উই ক্যান স্টার্ট সামথিং নিউ। ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। টু নেম আ ফিউ অফ হিজ অ্যাওয়ার্ডস, he has been awarded the Shanti Swarup Bhatnagar Prize for Science and Technology, the highest science award in India, the highest science award in India. Homi J. Bhabha Award for Applied Science by UGC, National Mineral Award by Ministry of Mines and Steel, Decennial Award by Indian Geophysical Union. আরে আর বলতে গেলে আমি it'll just go on. So এই ইউনিভার্সিটিটাকে একটা লিডারশিপ দিয়ে, একটা ভিশন দিয়ে স্যার চালাচ্ছেন, ভিসি স্যার। আমি আপনার সাথে একটু কথা বলতে চাইবো যে আপনি যে এই সুন্দর ইউনিভার্সিটিটাকে চালাচ্ছেন আর চালিয়ে এসছেনও, আপনি নিজের ব্যাপারে, একটু লিডারশিপের ব্যাপারে কিছু কথা বলুন আমাদের সাথে। ইফ উই ক্যান স্টার্ট উইথ দ্যাট। শিওর স্যার। Warm greetings to all my friends who are present here. And my heartiest greetings to our icon, an international figure of whom I am a fan, our greatest Sourav Ganguly Dada, an icon in not only in sports, but he is an icon of everyday life, an icon whom we cannot touch, whom it's very difficult to see, and to come very close to him is a dream come true. It is a dream come true for me by being by the Vice Chancellor of Burdwan University, whose
architect of this event of leadership sequel that we have just started with our own icon, our son of Bengal, son of India, a global soul, an international figure, and what not. He's a demigod for all the youth. My daughter is so keen that she has kept his cutout in her own room for the whole of her life, even now when she is in Toronto. Both my daughter and son-in-law, they are his greatest fans, and now my granddaughter has become his fan. Just think about it. And she whenever she calls me, she says, "How is Sourav?" I was like, "Don't call him Sourav, he's so big." He said, "No, I love him." I was like, "Okay, one day we'll take you to Taliganj and acquaint him with you." He's so small, he's just two years old. But I tell her that Sachin is also there. She said, no, I like only Sourav, nobody else. So friends, even though Tulika is so, gracious, she has given me the mic to talk about me, my vision. But I don't think this is the right place for me to talk. We want to maximize our listening to our own icon, our friend, my younger brother, my icon himself. So I just will say two things. I came here with a vision of this is a great institution. At one point of time, we had several doyens coming out of it. Chemistry, in physics, in history, in literature. Suddenly, there is a slump, always, there are slumps all over the globe. And India is no exception. Bengal obviously will fall in line. And Burdwan is just a district town which has to also suffer. So I have been given a huge responsibility. I had 4 options, of which our Honorable Chief Minister has told me that I'm giving you the greatest responsibility of bringing this up and make it compete with Jadavpur University, Kolkata University. I said, no, madam, it will compete with Harvard, Princeton. Why Kolkata and Jadavpur? Not even JNU. We will take Burdwan University to the level of Harvard, Princeton, Yale, and Oxford, and break it to the first tier of all the 10 institutions which are globally recognized, which are global ranked 1, 2, 3, and 4. So friends, I have come with a mission. I have a vision. I want all of us, in my first address to all of you, I said, once you come up in the campus, you have only one ethos, only one dream, that is Burdwan University. Your caste, creed, religion, politics, everything is outside. You do whatever. And I have requested our Honorable Madam DM is here. We already shared a couple of platforms together. The SP is also a brand youth ambassador. He is a very young person. He has brought in a lot of dreams to this district town. So I have requested him, even the other the public figures, that we work hard and take this university to a greater height, so that with the university, Burdwan has also comes up and gets exposed in the international arena. So we have one dream. We will not worship anything other than Burdwan University. It is Burdwan University. It is Burdwan University. It is only Burdwan University, nothing else. In my next 4 years of tenure, I have only one vision, and one dream. That is Burdwan University. I can go to any extent to make it happen. It will happen. And I will really work day and night. I have started working 18 to 20 hours already. I am aggressively going.
my colleagues, all the officers, my friend, teachers, the students, they're all going together with me. I'm going 100 meters sprint like Carl Lewis, Ben Johnson. So please try to run with me. Let us make everything happen. Thank you very much. Now I will give the baton to my own dream, Sourav Ganguly, my friend, my dream, and my idol also. I still remember winding up his jersey and throwing it up once we won the match. That is an iconic figure. It is an iconic figure, and I am really grateful, sir. You have taken, you have kept your commitment. You have accepted our invitation. You have come here to a small town of Burdwan, and you have come to an university which is almost in a broken stage at the moment. With your footfall, it is almost like God's grace coming with you, and you will make our dream happen. And with you, we'll have the sequel of leadership talks and hard talk. I want to have it something like the BBC World Services hard talk kind of affair, so that we get everything out of an individual who is a leader, an icon, a dream for everybody. So with this, I want the stage to be open for our icon. Our only icon now is Sourav Ganguly, nothing else. Thank you. Huge round of applause. Thank you so much. Thank you so much, VC sir. Yes, হাততালিটা কিন্তু না থামে। স্যার একটু বসবেন, স্যার বসবেন। স্যার একটু ফেলিসিটেশন হবে আমাদের এনএসএস সেল থেকে, আমাদের বাচ্চারা আসবে, so that we can felicitate Dada. Oh yeah, sure, yes. Good afternoon. I take this opportunity to thank Professor Shankar Kumar Nath for his very kind words. Sir, you are a very senior person. You're much elder to me, but so much of affection and so much of love from you in your short speech. I will remember this forever. You came to my home last week to invite me to your university, and I must say that I'm extremely honored and touched and happy to be here amongst all of you this afternoon. I have not come to Burdwan before. I think this is my first time, as much as I can recollect. This is my first time to the town of Burdwan. I don't consider it as a district, because as I drove past the highways and entered the town of Burdwan, for me it is as good as a city. So thank you so much for inviting me. My lots of love and affection to the young students who are here this afternoon. I was also a student someday. I studied in St. Xavier's College, school, college, and then Calcutta University. And then once I started playing cricket, my life as a student slowly finished, and life as an athlete started. So it's a pleasure and honor to be here amongst all of you. I've always said that the students, not only of Burdwan University, but students around the country, students around the world, are the heartbeat of every nation. It is you who make our country as good as it is today. And it's your efforts, it's your hard work, various aspects. Students are here. Some are into commerce, some are into science, as I presume, some are into arts. The boys and the girls who are here, for me, you are the future of the nation. I take this opportunity to wish you all the very best from the core of my heart. I was also your age someday when sports took over, and as the afternoon will progress and Tulika will ask me a lot of questions. I hope it's not a BBC hard talk. It's a friendly chat. It's a friendly chat where at the friendly chat. Yeah, where at the end of half an hour, 45 minutes, all of you can smile and go back to your colleges and learn from what I have learned through experiences over my career. So for me, as I said, it's special, and I'm happy that I could make it. We were playing last night in Baroda for the WPL, where we won the game,
and then to come to Burdwan next morning. It's a long way to come. But I'm happy that I took the trouble and the effort to come here. I thank Surajit Babu, I thank Orijit, and I've known them through the cricket part of this university. I've known them for a long period of time now. Orijit for almost 10 years, and Surajit Babu for good 4 or 5 years. So I wish you all the best in your life, and I hope you get success in whatever you want to do. But before I start answering Tulika's questions, I must say that the only way you will reach to what you want to is by working hard. There is no substitute to working hard. Rest, everything can wait. But I must tell you something, that what you do at this stage of your life, you will reap the benefits for the rest of your career. So wish you all the best, lots of love and lots of affection to all of you. And hopefully Tulika will make this afternoon a lot simpler and happier. Thank you. I promise. আমাদের ফেলিসিটেশন হবে, একটু ভিসি স্যারকে ফেলিসিটেট করা হবে ফর বিং অ্যান অ্যাবসলিউট অ্যামেজিং লিডার। Felicitation tray to Mr. Sourav Ganguly, Dada of Bengal. Thank you so much. We will now begin our session with Mr. Sourav Ganguly, and with the help of VC sir, আমরা একটু কথাবার্তা বলবো. Are we ready? Yes, a mic please. A mic please. I don't want this to be a session. Let's have a conversation. Yes, that's what I said. Yes. Let's have a conversation. আমি আসছি, I'm going to sit over there and I'm going to talk to you, sir. Hello. Hello. Thank you so much for being a patient audience. আমাকে 2 মিনিট দিন, আমি ওই সাইডে গিয়ে দাদার পাশে বসবো আর আমি একটু কথা বলবো। ভিসি স্যার, একটু পারমিশন দিন। Sir, biggest fan. Thank you. Biggest fan. আমি ইনসিডেন্টস বলবো না, ইনসিডেন্টস সবাই জানে, কিন্তু এরম কোনো লোক নেই যে সৌরভ গাঙ্গুলিকে দেখে এরম বলে না হা হা। এসেছে আরেকবার। এসেছে এসেছে আসেনি আসেনি, আসবে না, ঝড়ের জন্য আসবে না, কি গাছ পড়ে গেল নাকি, গাড়িতে আসছে তো। সো অ্যাকচুয়ালি লোকে জানে যে ঝড় ঝাপটা জল বৃষ্টি কিছুই সৌরভ গাঙ্গুলিকে কিচ্ছু আটকাতে পারবে না গাইস। Such is the aura of সৌরভ গাঙ্গুলি। পাশে বসে আছি, মনে হচ্ছে আমি স্টার। আমি একটা ইনসিডেন্ট দিয়ে স্টার্ট করব। আমি তখন খুব ছোট ছিলাম, আমি শুনেছিলাম ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ একটা অ্যাড দিয়েছিল, বিফোর বেঙ্গলিজ বিকেম দি বেঙ্গলিজ ইন লন্ডন, তার আগে একটা ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ অ্যাড দিয়েছিল। আপনি কি জানেন আমি কোন বিষয়ে কথা বলছি? না, বলুন। ওই অ্যাডটার ওপর লেখা ছিল সৌরভস বেঙ্গল, সৌরভস কলকাতা রাদার। ইয়েস, তখনও কিন্তু আমরা এত ফেমাস হইনি লর্ডসে, কিন্তু দাদা তখন খেলতে শুরু করেছেন। সাচ ইজ হিজ পার্সোনালিটি
খুব সফট কথাটা বলছি আমি, যে একটা লোক দাঁড়িয়ে গেলে ওই লোকটার ওপরে অ্যাডভার্টিজমেন্ট ক্যাম্পেইনস চলছে। হি ইজ নট ইভেন ইন ট্রেন্ড অ্যাট দ্যাট টাইম, হি ইজ আ গুড প্লেয়ার, হি ইজ প্লেয়িং, বাট ট্রেন্ডিং ফার্স্ট থেকে হি ইজ আ স্টার, ফার্স্ট থেকে হি ইজ বর্ন উইথ সামথিং যেটা এক্সপ্লেন করা যায় না। ডু ইউ এগ্রি উইথ দ্যাট? If they agree, I agree. No, no, that is a very, very controversial, non-problematic statement. How do you feel being Sourav Ganguly? How do I feel being Sourav Ganguly? Sometimes good, sometimes very good, sometimes under a lot of pressure, sometimes criticized for the right reasons and for the wrong reasons. Too many responsibilities. So I have mixed feelings being what I am, but at the end of the day, you know, I'm happy to be in this position because I feel I get loved, I get looked after, you know, I get respected, and that is what you want to do in a career. When I first picked up a cricket bat, jeta ami bolchilam je ek shomoy I was like them, the students here, you know, studying in college, you know, doing activities of a student in college, trying to play cricket, and around the age of 20, 21, nobody in this room knows where they will finish. And I was the same at the age of 20, 21. I did not know where life would go, whether I would become an athlete or whether I would become a doctor, businessman, engineer. I did not know where life would go, but then I kept dealing with things in life. I loved playing cricket, I loved playing sport. I took up to playing sport not knowing what it will lead to, because playing for India was the hardest thing in the world those days, and very few from Bengal had played for India at that time. And then to finish where I did, and to be in a position where I am, I consider myself extremely fortunate. I consider the Almighty to be very, very kind on me, and having a lot of affection and love for me to achieve what I've achieved over a long period of time. And I must say, and I'm extremely proud of what I am and what I've done over the last 20, 25 years. But what is even more happier for me is that I've been able to make myself a very responsible citizen of not only Bengal but the country. So I think that is very important. থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমার প্রশ্নটা এই আনসার থেকেই, আপনি যখন ফার্স্ট ব্যাট উঠিয়ে খেলতে শুরু করেছিলেন আর আপনি যখন প্রফেশনটা চুজ করেছিলেন, was it a gradual process or one fine day you just chose to be a cricketer by profession? No, everything in life is a gradual process. I'm presuming there are engineers here, there are Yes. doctors here, there are students from the arts and various other aspects of the university. They're boys and girls. So everything in life is a process. As I said, when I picked up the cricket bat at the age of 15, I just picked up because I loved the sport. I wanted to play cricket. It's very similar to a lot of young boys and girls here, because some may be wanting to be a doctor because somebody in the family is a doctor. Some may be wanting to be a doctor because he or she might like the profession of a doctor. So it was the same with me. When I first picked up a cricket bat, I wanted to play not knowing where I would go. Nobody in life knows where someone will go. You have to make an effort. You have to keep doing things day in, day out to get where you were. Today, Professor Nath is a Vice Chancellor of this esteemed university. He also have started from absolute basic level, from the base level and I presume as a teacher. As a teacher. So he started as a teacher. I started as an under 15 player. I started as a first class player, Ranji Trophy. Then I played Dilip Trophy, and then the next step, and then the next step, and then ultimately to play for India. Even when you play for India, that's not the end of all, because you have to keep working and keep performing and going through things day in, day out. And many of the students here who will one day become doctors, engineers, politicians, successful people of the society, they must understand that success is a daily process.
Success is not just a stop and start thing that you wake up one day, you become successful and then close the door the next day. So it's something which you have to do every day of your life. So it's very important for all of the young boys and girls here is to have a very proper work-life balance. As much as you work, which is very important, it is very important to also have a life. It is very important to also have a life after work, which gets you ready for the next day. When we used to play, we used to train very hard and exercise and practice. But we also used to make sure that we go back to the hotel or to the home and get enough rest so that we are ready and fresh the next morning. So it's very important for all the young boys and girls here is to believe in the process of success. It will not come one day, in one day, it will not remain for one day, and it will not go away in one day. Whatever you decide to do in life as a professional, you have to make sure that that is your life for the next 30, 40, 50 years. And I can guarantee you that if you do it religiously, if you do it with passion, and if you do it with effort, you're only going to get better. So don't look at small goals. Don't look at very short successes. The best ones, the most successful ones, do it over a period of time, day in, day out. Sachin, I played with such a great player all throughout my life. And I was hearing him on TV the other day, and they asked him, how much did you practice? He said, I practiced till I became very good. So there is no time to practice. There is no time to work. There is no time to study. You study, you practice till you become a master of your profession. And I think that is very, very important. That should come within you. There is no time to come in and there is no time to get out. It only finishes when you become very good. And I think that is very, very important. That cycle, that mental approach, that attitude is very important for all young boys and girls in not only in this college, but in this society as well. Thank you. Thank you so much. Can we have a round of applause for this answer? Believe in the process. Trust the process. Just to mention, believing in the process, I also started as a professor. So I'm sitting with you, talking to you, because I trust in the process. Every day I practice and I talk to people until I could, walk up the stage and have eye contact with Sourav Ganguly and interview him. I would not say interview, but talk to him. And yes, trust the process. We have so many young children over here. They want to know, Dada's favorite leader ke? Ashe keno? When যখন আমি প্রথম ক্যাপ্টেন হই ইন্ডিয়ার তখন আমি জানতাম না what captaincy was all about. I just did what I felt was the best for the team. And then with experience over the years doing the same thing over and over again, I've learned the art of captaincy. Rita, it's the same with every profession. There is no way in the world if you will become successful without making your hands dirty. I meet a lot of people. I meet business people. I meet sports people. I meet educated people. But the common thing for all of them is they have actually gone to the ground base level to be successful. The business person, somebody who's selling steel, somebody who's selling cement. I've seen a successful businessman telling to his son that if you want to become successful in business, you don't sit in your office room, in the air-conditioned rooms, on table and chair. If you want to be successful, go to the market, meet the common people, meet the person who sells your stuff, meet the person who buys your steel or cement. Then only you'll become a good businessman. And I think it's the same thing with sport. You have to absolutely get to the ground level where you train, where you remain fit, where you practice, where you meet the best, and then you become best. So, for me, that is the mantra of success for any person, whether you become a doctor. Look at Professor Nath. He's come here because he's absolutely gone to the base level to meet students, understand their psychology, understand what they want, cater to what they want, and then run this university so that all the students who come here get a platform to be successful. I think that is very, very important in life.
That is very important in life. You rightfully said so. Leaders are not born; they are made with time, with process, with dedication, hard work, and experience. That's what I gathered from your answer. So we have students over here who have been facing a problem about social media. আমরা কিছু লোকের লিডারশিপ ইনেট কোয়ালিটিজের মধ্যে থাকে। সো সোশ্যাল মিডিয়া তো খারাপ শুধু না, সোশ্যাল মিডিয়া অনেকভাবে ইউজ করা যেতে পারে নিজেকে এক্সপ্লোর করার জন্য। সো দাদার কি মনে হয় যে সোশ্যাল মিডিয়াটাকে কীরমভাবে এক্সপ্লোর করলে নিজের যে বেস্ট অ্যাট্রিবিউটসগুলো বের করে আনা যায়? Social media is a double-edged sword. If you don't know how to use it properly, it will hurt you very badly. And someone like me who's a professional, someone like me who's known around the world, social media can sometimes be very, very painful. So to all of you, I know it's a great platform. What social media has done to all of you is that given you enormous exposure to the world, enormous exposure to the way things happen and the things have changed over a period of time. When I started as a young boy and I was in college at the age of 19, 20, the world was completely different. It was a different way of living life and getting to know things. But with all these boys and girls here, I have a daughter, she's 22 years old and she's just graduated and she'll be doing a master's. So I can see the transformation and I can see what social media has done for them. It has made the world smaller. It has made you connect to every remote part of the world. It has given you opportunities. It has given you opportunities to make a life. Today, a young MBBS student in Burdwan, in this university, can get connected to the best college in the world, best medical college in the world through social media and enhance his career. Because I feel the children and the students of India are the most talented and the most hardworking and the most gifted in the world. All of you here, and I've been to every corner of the world, whether you say Australia, England, South Africa, America. I've interacted with students, I've interacted with the youth, but the youth in our country are probably the best in the world. And you go to the best organizations in the world, you will see an Indian heading it, which makes me extremely proud, and it also goes to show how competent and how excellent are the youth of this country. So social media needs to be used positively. Social media needs to be used in your own way. You have to make sure in life that not just social media, but even media and outside world does not affect your life. Your life has to be run and looked after by yourself and the people around you. And what social media does is, firstly, it takes away a lot of time from your life because there's so many things happening. As you keep flicking through Instagram, Facebook, Twitter, the world is in your hands. People putting videos, people putting pictures, people putting information. Today you need to know something, you go to Google, click it, and the world is at your fingertips. But at the same time, you must understand that everything what is in social media is not correct. Along with having knowledge about social media, it is also very important for young children to understand what is right and what is wrong. And that's when teachers like Professor Nath, there are many teachers in this institution, your parents, your family come into the system and guide you. So use social media in a way which makes you happy, and use social media in a way which does not distort or take away your focus of building your career. Thank you. Thank you so much. This is a message to our youth. Please be informed in your choices and make good choices so that we can lead a happy life. Our next question is not a question, rather a feeling. Dada শব্দটা is something very close to us. আমরা নিজেদের মনে করি, নিজের দাদা, আমার দাদা, তোমার দাদা. So do you think your personality has shaped মানে মানুষকে এটা বিলিভ করিয়েছে যে আপনি আমাদের, the way you present yourself, the way you talk to people, the way you live your life, আমাদের আপনাকে নিজের মনে হয় as a leader? Yeah, that's what it is. আমি একদম বাঙালি সবার মতো,
and I'm a very proud Bengali. I am a very selfish Bengali because everywhere I go in the world, I look for a Bengali. I look for someone who's a successful Bengali because it makes me proud. And it's not any bias, it's not any being different to people from other parts of the country, but this is my city, this is my state, these are my people, and I'm just normal as all of them. You know, I have grown up in a middle class family like many of them here have. My father wanted me to play cricket, my mother wanted me to study. You know, even today when I go out, my mother is 78 years old, and even today when I go out, I come and I wear a dress, she'll look at me and say, it's not good, you know, and she does it every time. She'll tell me what to wear, what to eat, when I'm traveling, what I am doing. She's getting old, but she doesn't stop doing that, just like all the mothers in this room. And you know, my daughter studies abroad. She's not very happy that she lives alone in UK and studies. But I have to make her understand that, you know, that's the way the world is. So many children, so many boys and girls are away from their parents and family making a career. You cannot keep anybody home to make a career. Like so many of them, I'm sure many of them are not from Burdwan. They've come from surrounding areas. They live in the hostel of the university and enhance their career. You know, you have to let your children go to become successful. So it's pretty. It's from a very conservative Bengali background, and that roots has remained with me. My father, my mother, my brother, my sisters, my uncles, my friends, and I love Bengal. I cannot live anywhere. I have so much opportunity to go around the world and live in the best places. But I say to everyone, when I get off that flight and land in Kolkata, it's the best feeling in the world. That's a very beautiful answer, you know. Ekta gandho ache na, when you smell it, you know it's Calcutta. Good or bad, there is a smell. Yes, the smell of Bengal, you know, you can recognize it. Also my dad is there. Baba chele mede chharte hoy. Ekটু কিছু career বানাতে গেলে you have to let your children go. I don't think they can hold you. Whatever little bit I've understood and spent time with you, তুমি ধরা দেবে না কাউকে. Okay. As a sportsman, খুব একটা এই কথাটা আমরা সব সময় সবাইকে বলি, ও তো লাকে জিতে গেছে, ওরা যে লাক ছিল, ওর লাক ভালো ছিল, ওর লাক খারাপ ছিল. So, do you believe in luck? Of course I do. I believe in luck, but I also believe, and I've experienced it over a span of last 20-25 years, that if you work hard, luck will be with you. It's an amazing... It's a process. It's an amazing correlation that the luckiest people are the one who works the hardest. And it's never the other way around. And I can guarantee you one thing, nobody has become the best in the world just by sleeping. Nobody has become the best in the world just by walking in the park. Nobody has become the best in the world by getting up at 12 in the afternoon and enjoying a lazy day. The best in the business keep working till they become hard. And it's a saying in life, the harder you work, the luckier you become. And it's so true. I've seen with my career, I've played the best when I've worked the hardest. And when I've worked the hardest, there are times when I've nicked it and I've seen the ball get straight out of the hands of first slip or second slip or third slip. I've seen people drop catches of mine, simple catches. And at the same time, when I've just walked in and haven't been prepared, the same catches are being taken. I firmly believe it that, you know, with hard work, it gives you an enormous confidence to get over the line. You know, when it's tough, when it's 50-50, when the opposition is strong, it's the confidence which you get from your hard work sees you through. And I'm a huge believer. I'm a huge believer in life, and I must tell this to all of you. You know, I'm older than many of you, most of you, all of you here, all of the students here. And my experience is in life that if you believe you can, you will. That is very important. Today, if you wake up every morning saying that I'll become the best professional, I'll become the best doctor, I'll become the best engineer, I'll become the best commerce student, the best businessman, I don't see why it cannot happen. Because the best in the business have started from scratch.
The great Sachin Tendulkar played his first test. I have played my first test. So many of you from here will have your first assignment. Everybody starts from first. There is nobody in this world who starts from 100. They all start from first and work hard, harder, hardest to get to where they are. It is how much you want in life to be successful. You've got two choices. Be happy with what you are or be desperate to succeed. If you are the second one, you will be successful in life. And you must remember that every successful human being in this world has been in a position like all of you in this auditorium. There is nobody who's jumped the other way around and come back from the other way around to not being successful. So there's an opportunity for all of you. Huge round of applause for this answer. Yeah. You know, I'll tell you something. I got an opportunity to bat at number 3 in a test match in England. And my first test, and you know, my father, just like every Bengali father, and said, "Are toke ei seeming conditions in number 3 bat korte debe? Ja baba." So this was my father's reaction when he got to know that I'll play my first test at number 3 at Lord's. But I told him one thing, you know, I said, you know, for me this is an opportunity. The best in the world look at situations as opportunities and not pressure. Today when Professor Nath will tell you to go and to one of the doctors in these colleges to go and operate and do a very difficult surgery, you have two choices. First, to think what happens if I've not been able to do it. But the most important choice is that you decide I will do it. You decide I will do it and go and do it and finish it and complete it, because that's the way you will be successful. You will not be successful by saying no to him and going back to your room. So remember that everything in life for you is an opportunity to make your name for himself. You will not be successful all the time, but if you keep trying, you will be successful more number of times than you fail. Yes, we believe in that. আমরা কিছু প্রশ্ন আমাদের স্টুডেন্টসদের থেকেও নেব, আমাদের ফ্যাকাল্টি মেম্বার্সদের থেকেও নেব স্যারের পারমিশন নিয়ে। স্যার, ভিসি স্যার, ক্যান উই স্টার্ট? Success has women behind. Every successful person has a woman behind who inspires. এটা আমরা সবাই জানি যে every successful man has an inspiration, a woman behind who inspires, who keeps pushing. As my wife keeps on pushing me all the time that you do this, you'll do this. And we have Madam Dona Ganguly. She is also a name in Bengali life. She doesn't get the opportunity to push me because I'm never home. She's a big performer. I don't know whether Sourav has only one inspiration or there had been several. No, what do you mean by saying there has been several? See, the lady in that orange sari is laughing the most at the back when you said he has several. You know, I think your inspiration should be yourself. Your motivation should be yourself, because that's what makes you successful. When I grew up, you know, my mother was there, as for all of you. When you grow up, your mother is the first lady in your life, and all mothers are tough. You know, they love their children like nobody can. They are scared, they are angry, they are lovable. They have all emotions for their kids in their heart. So, you know, when I grew up, my mother was very important, but she wanted me to study, just like all mothers. খেলে কিছু হবে না, পড়াশোনা করো। My father was completely the opposite. You know, he wanted me to play because he was involved in the organization. And in those days, there was no social media, there was no mobile phones, there was no cable TV. The best television program was 6:30 on Doordarshan, the Teaching Fang. I have grown up watching that program, and kids in these days grow up watching Rohit Sharma, Virat Kohli, and Amitabh Bachchan, KBC, Dadagiri. So for them, the options are a lot. So for me, it was to go out and play. So my mother was very important in my life when I started. She kept pushing. She still keeps me pushing. On Monday, she'll say, you know, you've just put on a bit of weight.
And on Friday, if she says, I'm become thin, she'll say, you're not eating properly. That's why you've become thin. So the emotions change from Monday to Friday. But that's what mothers are. So, my mother was, then obviously I got married. Donna came in, but she's a very simple, laid back person. She lets me do things and a very quiet person, not a very, what I would say, a very dictating wife. So that was probably a very good thing in my career, that I could do things as I wanted. But the hardest person to deal is my daughter. So of all the three, the hardest is the new one, because she has questions, she'll ask different things, she'll call up and say, don't do this, don't do that, I saw your picture somewhere, I know, why are you turning up at this place at that time? So of all the three girls in my life, the hardest one is to deal is Sana, is my daughter. So that's what it is. তাহলে দাদার বাড়িতে দাদাগিরি স্টাইলটা একটু ডিফারেন্ট, লিটল ডিফারেন্ট। আমার কোনো দাদাগিরি নেই। I'm a very simple, docile person at home. As long as you give me food to eat, I'm happy. থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। আমরা একটু অডিয়েন্সের কোয়েশ্চেন্স নেব। He is also a symbol of simplicity. Yes. I have seen him in a very simple form in his home. Very, very simple person. Very nice, very gentle, very, very soft-spoken person. I've never seen a person like him, an icon. Because generally they come up with, too much of josh and all those stuff which comes in. But it did not touch him at all. He is the same Sourav as he used to be, and even today he is the same. It's Yes. so nice to be with you, to see you, come very close to you. He is different, you are a different person. I have Thank seen you. many icons, but I have never seen anybody like him. He has an aura. Yes. He has an aura in himself. So this is something very, very uncommon. This is very special about Sourav. He has generated an aura in himself. And he also represents an ethos in himself. So therefore, we want him to remain the way he is. In between, there was something going on about his coming to politics and all. We were very afraid that if he goes to politics, cricket in Bengal is gone. We lose him once for all, because that's a different game. Once you get in, you get sucked in like a quicksand and you will never come out. And thankfully, grace of God, that we did not lose him. He is still there with us. We are opportunists. We are very opportunists because we don't want to lose them. We want them to be with us, remain in the society, because they are the people who will show way to the youth of today in this very, very distressing society, which is going in a very different direction, and this direction is bringing destruction to the youth of today. And it is only Sourav and him and his class of the icons who can bring the youth even today to the path of development and sanctity. So I pray that you please start leading the youth the way you used to be, and you still do it, and you still advocate a control on the youth, and they are mad at icon like you. So you Thank have you, a sir. huge responsibility to our society now. Thank you, sir. All I can say to all the youth is that you must dream. You must dream to be the best. I think that is very, very important. It's very easy in life to be happy and content with the small things you do. I have a job, I come home at 5 o'clock after work, I have my family around, I get food, I go to sleep, I wake up next morning, I have friends and I'm happy. But that's not what it is. You have to dream and you have to work hard to be the best. There is enormous pleasure in that. Once you finish a life and a career, and what you achieve when you get to the age of 50 or 55, you will remember it forever. So life is not about mediocrity. Life is about achieving the best and trying to become the best. And I think that's very important. Beautiful.
Beautiful. Thank you so much, VC sir. Thank you so much for what you have said. It means a lot because Burdwan University is actually very fortunate that Sourav Ganguly, our Dada, has graced this place and আমরা আজকে বসে কথা বলতে পারছি সে কারণে আমরা আমাদের অডিয়েন্স থেকে কটা কোয়েশ্চেন্স নেব প্লিজ মাইক ওখানে দেবেন কার কোয়েশ্চেন আছে মাইক নিয়ে যাবে পৃথা তুমি মাইক নিয়ে যাও দাদা বলো আপনি যদি আমাদের বয়সে ফিরে যেতে পারতেন তাহলে আপনি কি করতেন ক্রিকেটারই হতেন না অন্য কিছু করার স্বপ্ন দেখতেন না না ক্রিকেটার 100% হ্যাঁ 100% থ্যাংক ইউ দাদা bat or ball is everything in my life rest all is bonus next question mic it's mic not is working her mic is not working I can hear you you're close so without the mic I can hear আরেকটা মাইক রেডি রাখবেন যদি ওটা না চলে আরেকটা মাইক রেডি রাখবেন সাউন্ড দাদা একটা রেডি রাখবেন Yeah, this is working. তুমি তোমার কোশ্চেনটা এমনি বলো দাদা Can I শুনতে পাচ্ছেন continue? হ্যাঁ হ্যাঁ I think this is working. Hi, my name is Oli Roy. I'm with St. Xavier's College, Burdwan. So in a way, we are connected as alumni. Really pleased to be a part of this event today. And I'm a huge fan of yours, of course. On the sly, I also did have a huge crush on you, so I couldn't help myself. I'm still young You certainly are, but I am married, so quite unfortunate. Anyway, I do have a question for you though. I was wondering that as a leader, how do you balance humility and confidence? That's a great question actually because confidence is very important in life. You know, you need to be confident, otherwise you will not make it. You know, if you're always doubting yourself, if you're always thinking whether you can or you can't, I think doubt is a huge problem for any individual. That's one. So confidence is very important. And humility is something which you need to practice. And you know, what I've received in the last 20 years because of whatever I did, wherever I have reached because of the sport, it is something which I consider to be enormously blessed. And it's not just in Bengal, but anywhere in the world I go. You know, when people come and say that Indian cricket is what it is because of you, you know, it is an unbelievable feeling. And that makes me more humble. And you know, internally and mentally, I'm a normal person like you all. You know, my parents and family have brought me up with simple values, simple middle class things, just like all of you did. You know, going to school, having uncles, having friends, going and playing, going to tuition. So I've seen that life, and I've seen the other life also, which is of razzmatazz and name and fame. So that has kept me grounded actually. And over the time, I've been under so much pressure, and I'm sure all of you are. When your MBBS exams come in, when your engineering results come out, you're under enormous pressure like I was. You know, I have lived a life where by 4 o'clock in the evening, you're either a superstar or you're a failure. So I've led that life. And I think that helped me to remain humble. That helped me to accept things as they are. Because I knew that when I start tomorrow, I start from zero. I don't start from 100. And I think that has kept me grounded over a long period of time. Sorry? হ্যালো হ্যাঁ স্যার স্যার yes we have a question স্যার আমার একটা প্রশ্ন রয়েছে কোথায় কোথায়? স্যার এইদিকে স্যার হাত তোল ওই যে স্যার এইদিকে হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার আপনি একটা সময় বিসিসিআর প্রেসিডেন্ট ছিলেন এখনও সিএবির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তো আমার একটা প্রশ্ন রইল যে আপনার পর আমি মানে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ ক্রিকেটে সেরকম বড় কোনো নাম দেখতে পাইনি সেই বিষয়ে আপনার কি মতামত
দেখো হবে, there is no hard and fast rule যে কেউ কোনোদিন হতে পারবে না। আমার পরে ঋদ্ধিমান সাহা খেলেছে 40 টেস্ট ম্যাচেস, মোহাম্মদ শামি আছে এখন প্রায় 60-65টা টেস্ট ম্যাচ খেলেছে ইন্ডিয়ার হয়ে। আর আমি যেটা বললাম, পশ্চিমবাংলায় আমি যা ট্যালেন্ট দেখি, যে কোয়ালিটি অফ প্লেয়ার আমাদের আছে, ভবিষ্যতে কেউ না কেউ নিশ্চয়ই খেলবে। দেখো ইন্ডিয়াতে যখন গাভাস্কার খেলে, when Gavaskar played the game, people said he was the greatest. And when Gavaskar finished, they said, who next? Tendulkar came in, probably the greatest ever. When Sachin finished, people thought, who's next? Kohli came in. And I'm sure when Kohli will finish, he's almost at the end of his career. When he will finish, there'll be somebody else, because this country has enormous talent. And in Bengal, in Kolkata, I see the same thing happening. So it's only a matter of time, and I will not be surprised if I see a world beater in the years to come. থ্যাংক ইউ স্যার, আপনি বিসিসিআর প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং আমরা আপনাকে আইসিসির প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেখতে চাই। Thank you. We are all feeling his question. We agree. Next question. দাদা, Mic দিয়ে দেবেন। আমার নাম মৌসুমী মল্লিক, আমি এমবিএ ট্যুরিজমের স্টুডেন্ট। আর দাদা, প্রথমেই বলতে চাই আই লাভ ইউ। Me too. আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে, আপনার দীর্ঘ কেরিয়ারে অনেক গল্প আছে, কিন্তু আপনার যদি এই কেরিয়ার নিয়ে কোনো সিনেমা বানানো হয়, তাহলে আপনি আমরা যে কেরিয়ারটা সেটা কার উপর অভিনীত দেখতে চাইছেন, আর সিনেমাটার নাম কি হতে পারে? অ্যাকচুয়ালি বায়োপিকের কাজ চলছে, আর 1 বছর লাগবে স্ক্রিনে আসতে। আমি যেটুকু শুনেছি, রাজকুমার রাও উইল প্লে দ্য রোল। হাততালি। আপাতত, কারণ জানি না, ওদের তো ডেটস নিয়ে ইস্যু থাকে, আবার অন্য ছবি নিয়ে নিলে হয়তো এই ছবিতে হয়তো ডেট নাও দিতে পারে, কিন্তু আপাতত যেটুকু আমি শুনেছি যে উনিই করবেন, আর বছরখানেক লাগবে স্ক্রিনে আসার জন্য। থ্যাংক ইউ। কিন্তু আপনার কাকে ইচ্ছা ছিল? আমার রাজকুমার রাওকে খুব পছন্দ। আর ডনা গাঙ্গুলি হিসেবে কাকে চাইছেন? ওটা খুব ডিফিকাল্ট ক্যারেক্টার, তাই অনেক অপশনস আছে, এখনো ওরা অপশনসগুলো বেছে উঠতে পারেনি। আই এম শিওর দে উইল কাম টু আ কনক্লুশন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ। হ্যালো, আমার একটা কোশ্চেন আছে। স্যার, ওইখানে। আমি এখানে কেমিস্ট্রি ফ্যাকাল্টি তন্ময় দাস। তো আপনার কি মনে হয় সৌরভবাবু, যে T20টা আসার পরে টেস্টের যে স্পিরিটটা সেটা নষ্ট হয়ে গেছে? না, স্পিরিট নষ্ট হয়নি, আমি বলবো T20-র প্রচলনটা অনেক বেশি হয়ে গেছে। তবে এখন আমরা মনে করি যে টেস্ট ক্রিকেট ইজ দি বেস্ট ফরম্যাট অফ দ্য গেম, দ্যাটস ওয়াই ইটস কল্ড টেস্ট। It tests all your skills. So, but T20 cricket is definitely a very important part of cricket in the modern day. Thank you so much for your questions. Yes. Thank you. Huge round of applause for Mr. Sourav Ganguly. আমরা একটা ছোট্ট টোকেন অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন দাদাকে দিতে চাইবো, অয়েল অন ক্যানভাস, জাস্ট লাইক ফ্যামিলি মেম্বার্স। Just before I finish, আমার একটা প্রশ্ন ছিল দাদা। হয়ে গেছে বাবা। Thank you. Just before I finish, Yes. lots of love, lots of good wishes, and all the very best for your career. Thank you. Thank you. Thank you so much. আমরা আমাদের পেইন্টিংটা বর্ধমান ইউনিভার্সিটি থেকে দেওয়া হবে in association with NSS. Painters আবেশ বিবর মিত্র আর জীবন বিশ্বাস, অয়েল অন ক্যানভাস, সুন্দর একটা পেইন্টিং। আর আমি চাইবো এটা স্যার দাদা নিজের বাড়িতে রেখে দিক, যাতে বর্ধমান ইউনিভার্সিটি সবসময় দাদার কাছে থাকতে পারে। মিস্টার রেজিস্ট্রার স্যার আর বিনয় কুমার স্যার, প্লিজ একটু যদি ওপরে উঠে আসতে পারেন। রেজিস্ট্রার স্যারকে একটু আসতে দিন, আর বিনয় স্যারকে একটু আসতে দিন ওপরে। দুই ডিন স্যারকে একটু আসতে বলবো স্টেজের ওপর, যাতে আমাদের সাথে একটা ছবি আমাদের সব সময় মেমোরিতে থেকে যায় যে দাদা আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, দাদা আমাদের সাথে কথা বলেছেন। থ্যাংক ইউ স্যার।
আসুন আসুন, সবাই এসে গেছে? একটু আসবেন, রাজেশ দাস একটু আসবেন, কোঅর্ডিনেটর একটু আসবেন, পেন্টিংটা নিয়ে আসবেন একটু, সুন্দর অয়েল অন ক্যানভাস পেন্টিং। সুরজিৎ স্যার এদিকে চলে আসুন, পেন্টিংটা দিন, সুন্দর পেন্টিংটা স্যারের। যেন আমাদের এটা ইচ্ছে, স্যারের বাড়িতে যদি এটা আমরা অ্যাজ আ পার্ট অফ ফ্যামিলির মতন রেখে দিতে চাই। থ্যাংক ইউ। প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার্সদের একটু ছবি তুলতে দেবেন, প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার্সদের একটু ছবি তুলতে দেবেন। দাদা একটু ছবি তুলে নেবেন, এখান থেকে একটু সরে যাবেন, ভিড় করবেন না। আমাদের দাদা আমাদের পাশেই আছে, দাঁড়িয়ে আছে, আমাদের পাশে আছে। খুব সুন্দর, খুব সুন্দর একটা পেন্টিং উপহারে দেওয়া হয়েছে, উপহার না থ্যাঙ্কস নোটে দেওয়া হয়েছে, যাতে এটা আমরা রেখে। হ্যালো, একটু ছবিটা উঁচু করে, দাদাকে দেখা যাবে। যারা শিল্পী আছেন, আবেশ বিবর মিত্র, জীবন বিশ্বাস, একটু প্লিজ ওপরে আসবেন। আমাদের পেইন্টার্সরা একটু আসবেন। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। ভালো থাকবে, তুমি কলকাতায় থাকো? অল্প কিছু হ্যালো হ্যালো হ্যালো। দাদাকে একটু বেরোতে দেবেন, ভিড় করবেন না। সরি। হ্যালো 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 হ্যালো। দাঁড়া, উঠে দাঁড়াতে বলতে হবে একবার। হ্যালো। জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা। পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ, বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উজ্জ্বল জল বিতরঙ্গ। তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে।